So let's talk about the pre-existence of Christ in Wesley's understanding. Ahora que hablemos sobre la preexistencia de Cristo en el entendimiento de Wesley. Wesley believed that Christ was with God from the beginning of time. Wesley pensó que Cristo era o estuvo con Dios desde el tiempo, desde el comienzo del tiempo. And he draws that conclusion from the first chapter of Genesis. Y él supuso eso debido a el primer capítulo de Génesis. In Genesis 1, 26 and En 27, Génesis 1, 26 hasta 27, the writer talks about God speaking of us and our in plural. se usa la expresión aquí en Génesis, Dios hablando en el plural, nosotros, nuestro. And Wesley properly assumes from that the writer's talking about the Father, Son, and Spirit conversing together. Y Wesley apropiadamente suponía o supuso de eso que estaba refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hablándose unos con otros. And Wesley drew on that concept when he would preach on the incarnation as it related to the fall or sin of humankind. Entonces Wesley tenía eso en mente cuando él predicaba, preached about what? Predicaba sobre, I'm sorry, The incarnation, particularly with the fall of humankind. sobre la encarnación, especialmente con relación a la caída de la humanidad. Wesley said he was manifested as the only begotten Son of God. Wesley dijo, se manifestó como el Hijo unigénito de Dios, In glory equal with the Father, en gloria igual al Padre, to the inhabitants of heaven, a los habitantes del cielo, before and at the foundation of the world. antes y en la fundación del mundo. You see, this Jesus is the one who is and was and is to come. Entonces, para Wesley, Jesús, say it again, Is the one who is and was and is to come. es el que es y era y va a venir. The Alpha and the Omega, El alfa y el omega, la alfa y la omega. the beginning and the end, El comienzo y el fin. the first and the last. El primer y el último. So Wesley understood that Christ, the Son, coexisted with the Father. Entonces Wesley entendía que el Hijo, el Cristo, coexistía con el Padre. Christ did not become a person at birth. Cristo no se convirtió en ser una persona en su nacimiento. Christ was already a person from the beginning of time. Cristo ya era o fue una persona desde el comienzo de los tiempos. And this person Y esta persona took on flesh in the incarnation. se tomó carne, se hizo carne en la encarnación. So the pre-existent Christ Entonces, el Cristo preexistente put on human flesh se hizo carne humana so that the unity of God and man came together fully in Christ. al punto que, did you say unity? You said Yeah. unity. Al punto que la unidad, the unity of, God and man came together fully. la unidad de Dios y la humanidad se juntó en Cristo. So this God-man was fully God and fully human. Entonces, hablando sobre Cristo, este Dios hombre era completamente, plenamente Dios y plenamente humano, hombre. So the incarnation had significance for Wesley because it was the pre-existent Christ who took on human flesh. Okay, entonces la encarnación tenía mucha importancia para Wesley en relación a la preexistencia de Cristo, porque, o debido al hecho que fue el Cristo preexistente que se hizo carne en la encarnación. And Wesley said that this word that became flesh had manifested itself through the ages. Y Wesley también dice, o decía, o pensaba,
que esta palabra que se hizo carne, say it one more time. Manifest himself to people through the ages. Se apareció o se manifestó sí mismo a diferentes personas por medio de los tiempos. Before the incarnation, Antes de la encarnación, the Spirit of Christ was revealed to people through the ages. el Espíritu de Cristo se reveló sí mismo a diferentes personas durante los tiempos. For Wesley, Christ appeared to Adam and to Noah and to Abraham. Por ejemplo, para Wesley, Cristo se apareció a Adán, a Noé, a Abraham, To Isaac and Moses and Jacob. a Isaac, a Moisés y a Jacob. Now, Wesley didn't think this was a fleshly manifestation. Wesley es muy claro para dar a conocer que él no cree que esto sea una manifestación carnal. And this was a mystery for Wesley. Y era fue un misterio para Wesley. But the same one who appeared to these people Pero el mismo Cristo preexistente que se apareció a esas personas became flesh in the virgin birth. se hizo carne en el nacimiento de la Virgen. So this pre-existent one, Entonces, esta persona preexistente, who was one with the Father, que era uno con el Padre, manifested himself through the ages to selected people, se apareció a diferentes personas durante los diferentes tiempos, took on flesh, se hizo carne, human flesh, la carne humana, becoming one with us, se convirtiéndose en ser uno con nosotros, but both fully God and fully human. pero tanto plenamente Dios como plenamente humano. So this pre-existent one Entonces, este uno preexistente became incarnate. se hizo carne. And the second one we'll talk Se about in the next convirtió video en ser- is incarnation. Y vamos a hablar en el siguiente video específicamente más acerca de la encarnación de él que era preexistente. ¿Ok? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.